Hello students, welcome back again to my English channel, The Unforced English 721. I am late again. I know I am late. I was busy in my house. So I have some problems still, but I think it's too late. I need to make a video again. I need to make a video. My students may forget me. I know you will not forget me, but perhaps if you forget, then what will happen? Welcome audience, welcome students to my English channel. If you don't know who I am the YouTuber of the Effortless English 721, and welcome again, and thank you for watching, thank you for listening. Actually, I'm not showing my face that you can watch me. I'm only recording my sound, and today's topic is same thing, the grammar one. That one is, I think you have some problem in phrase and clause. So today we will clear the idea of phrase and clause. Phrase and clause, PHRAC, phrase versus clause, CLAUSE, clause. So in order to punctuate sentences correctly and avoid any problem, we need to know the difference. Between two kinds of word groups, which is called phrases or clauses. Okay, so we can see the difference in the following two groups of words. Let's see the sentence. Number one sentence is the bus to Center Mall. The bus to Center Mall. Number two sentence, I am telling you, the bus goes to Center Mall. So these two sentences follow. Again, notice students, notice the two students. I am repeating again, the bus to Center Mall, and number two sentence is the bus goes to Center Mall. In the second group of words, yes, I am telling group of words because it is not called a proper sentence. It is not a total sentence. It is not a sentence actually, students. It is not a sentence. And in this second group of words, we can identify in the second group of words, okay, not the first one, the second group of words, we can identify a subject verb agreement, okay, a subject verb friendship, or you can call a subject verb unit. While in the first we cannot find any agreement. I am repeating again, English is so easy language, so don't afraid when you are listening English that no, I couldn't understand. Please one time try to listen. It is too easy, and I am speaking slowly so that you can understand and figure out whatever we are discussing in this video. Okay, so I am repeating again, students, the bus to Center Mall. The first sentence I am telling you, this is not a sentence totally, but a group of words. And the second sentence is the bus goes to Center Mall. What is the difference between these two sentences? In the second group of words, it is not called a sentence, so I called it group of words. So the second group of words, we can identify a subject verb agreement or subject verb friendship, or we can call it subject verb unit. But in the first one we cannot find anything. Okay, so that is the difference between these two group of words. To find the subject verb agreement or subject verb unit in sentence, we have to follow two steps. What are they? We have to follow two steps to find out subject verb unit. Number one, first we have to find the verb
by applying the time test, okay, we have to find the verb first. We have to find the verb first to show, to make it sure that it is a sentence, it is a clause or it is a phrase. So we have to find out the verb, applying the time test, and change the time or tense of the sentence, and the word we change is the verb. Okay, what I'm telling, I'm explaining you properly. That one is, we can change the verb. Okay, we can change the verb, only verb is changeable. We can change the verb in present tense, past tense or future tense. Suppose the bus goes to Center Mall. The bus goes to Center Mall. Okay, so goes is a verb. We can change the verb goes. Suppose we can tell, if we want to change the tense, if we change the tense in past tense, then we can tell the bus went to Center Mall. The bus went to Center Mall yesterday. Okay, the bus went to Center Mall yesterday. yesterday, yesterday. Or we can tell the bus will go to Center Mall tomorrow. The bus will go to Center Mall tomorrow. So you students, you can watch the difference among the three sentences. First one, the bus goes to Center Mall. I told you before that we can change the verb. We can change the verb. Verb is changeable. So in this sentence, the bus goes to Center Mall. In this sentence, the goes word is the verb. Goes word is the verb. We can change the verb according to the tense. If we want to tell this sentence in past tense, we can tell the bus went to Center Mall yesterday. The bus went to Center Mall yesterday. Or if you want to tell the sentence in future tense, we can tell like this: the bus will go. The go will not be there alone. It takes will before. The bus will go to Center Mall tomorrow. The bus will go to Center Mall tomorrow. Okay, when we change the time, we have to change goes word to went or to will go or to go to the verb. যখন আমরা টাইম চেঞ্জ করব, আমাদের যে গোজ ওয়ার্ডটা রয়েছে, যেটা ভার্ব রয়েছে, সেটা পাস্ট টেন্সে যদি নেই আমরা সিম্পল পাস্ট টেন্সে, তাহলে হয়ে যাবে ওয়েন্ট। আর যদি ফিউচার টেন্সে নিই তাহলে হয়ে যাবে উইল গো। ওকে, আচ্ছা, তো সেকেন্ড থিং আমাদের কি খুঁজবো? টু ফাইন্ড দ্য সাবজেক্ট ভার্ব ইউনিট ইন আ সেন্টেন্স, we have to find the subject. We have to find the subject. We have to find the subject. Ask. We have to find the subject. Ask. Who or what does the action of the verb? We have to ask the question to find the subject. যদি আমরা সাবজেক্ট খুঁজতে চাই সেন্টেন্সে, তাহলে আমাকে খুঁজতে হবে কে অথবা কি কাজ করছে ভার্ব। ওকে, ফার্স্ট অফ অল যদি আমরা সেন্টেন্স, আমরা যদি ফ্রেজ এবং ক্লজ বুঝতে চাই, তাহলে আমাদের খুঁজতে হবে সাবজেক্টের সাথে ভার্বের রিলেশন। তো সাবজেক্টের সাথে ভার্বের রিলেশন খুঁজতে গেলে আমরা প্রথমেই দেখেছি যে সাবজেক্টের সাথে ভার্বের রিলেশন খুঁজতে গেলে আমাকে আগে ভার্ব খুঁজতে হবে। তো ভার্ব আমাদের খোঁজা হয়ে গেছে। কীভাবে আমরা ভার্ব খুঁজবো আমরা জেনে গেছি। ভার্ব চেঞ্জেবল, ভার্ব কখনো গোজ হয়, ভার্ব কখনো ওয়েন্ট হয়, ভার্ব কখনো উইল গো হয়। তো ভার্ব খোঁজা, যখন আমরা ভার্ব পেয়ে গেলাম তখন আমাদের খুঁজতে হবে সাবজেক্টকে সেন্টেন্সে। তো সাবজেক্ট খুঁজতে হলে আমাদের কোশ্চেন করতে হবে কে অথবা কি কাজটা, মানে কে কাজটা করেছে অথবা কার দ্বারা কাজটা করা হয়েছে। ওকে, হোয়াট গোজ, মানে এখানে বলেছি না যে দ্য বাস গোজ টু সেন্টার মল, তাহলে এখানে আমাদের কোশ্চেন করতে হবে কাকে দিয়ে? কোশ্চেন করতে হবে ভার্বকে দিয়ে। কি কোশ্চেন করতে হবে? হোয়াট গোজ, কি যায়, কি যায়, কে যায় বা কি যায়। তো যখন আমরা আনসার পাবো এই কোশ্চেনটা করে, যখন ভার্বের সাথে আমরা হোয়াট বা হু দিয়ে কোশ্চেন করে আনসার পাবো, সেটাই হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট। তাহলে হোয়াট গোজ, দ্য বাস গোজ, হোয়াট গোজ, দ্য বাস গোজ সেন্টার মল, হোয়াট গোজ দ্য সেন্টার মল, দ্য বাস গোজ দ্য সেন্টার মল। সো দ্য বাস ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব। তাহলে আমরা ভার্বের সাবজেক্ট পেয়ে গেলাম। ওকে, তো এবার আমাদের তো সাবজেক্ট পেয়ে গেলাম, ভার্ব পেয়ে গেলাম, তাহলে আমাদের এখন খুঁজতে হবে ক্লজ আর ফ্রেজ কি। তো ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু নো দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য ক্লজ অ্যান্ড দ্য ফ্রেজ।
ক্লজ এবং ফ্রেজ কাকে বলে সেটা আমাদের এখন জেনে নেওয়া দরকার। সো হোয়াট ইজ আ ক্লজ? আ ক্লজ ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস। আ ক্লজ ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস। ক্লজ হচ্ছে একদল ওয়ার্ড উইথ আ সাবজেক্ট ভার্ব ইউনিট, যার সাথে সাবজেক্ট ভার্বের একটা মেলবন্ধন থাকবে, একটা রিলেশন থাকবে, একটা ফ্রেন্ডশিপ থাকবে, একটা কম্প্রোমাইজিং সিচুয়েশন থাকবে। ওকে, অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস contains the subject verb unit. The bus goes, so it is a clause. তাহলে ক্লজ কাকে বলে? ক্লজ হচ্ছে এমন কিছু ওয়ার্ডের গ্রুপ যেখানে সাবজেক্ট এবং ভার্বের মধ্যে একটা ইউনিট থাকবে, একটা ইউনিটি থাকবে। আর এই দুটো সেন্টেন্স যেটা আমরা দুটো পড়েছি, তার মধ্যে যে সেকেন্ড সেন্টেন্সটা পড়েছিলাম, সেই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের সেকেন্ড সেন্টেন্সটার মধ্যে এই সাবজেক্ট এবং ভার্বের ইউনিটিটা আছে। সেই সেন্টেন্সটা কী ছিল? দ্য বাস গোজ টু সেন্টার মল। তাহলে দ্য বাস হচ্ছে সাবজেক্ট, গোজ হচ্ছে ভার্ব, তাহলে দ্য বাস গোজ এর মধ্যে একটা সুন্দর ইউনিটি আছে। সো ইট ইজ আ ক্লজ। ওকে, এবং মিনিংটাও ক্লিয়ার। এবার আমরা জেনে নেব হোয়াট ইজ আ ফ্রেজ। হোয়াট ইজ আ ফ্রেজ? সো উই হ্যাভ টু নো দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য ফ্রেজ। A phrase is a group of words without a subject verb unit. তাহলে ফ্রেজ হচ্ছে এমন একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডসের গ্রুপ যেখানে সাবজেক্ট এবং ভার্বের মধ্যে কোনো ইউনিট নেই। ইফ উই ট্রাই টু চেঞ্জ দ্য টাইম অর টেন্স দ্য ফার্স্ট গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস উই ক্যান নট, আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না। যদি আমরা এখানে ভার্বকে চেঞ্জ করতে যাই তাহলে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না, বিকজ ইট কন্টেন্স নো ওয়ার্ড দ্যাট চেঞ্জেস টু শো টাইম অর টেন্স। ইট হ্যাজ নো ভার্ব, সো ইট কান্ট হ্যাভ আ সাবজেক্ট ভার্ব ইউনিট, সো ইটস আ ফ্রেজ। তাহলে আমরা দেখে নিই সেকেন্ড সেন্টেন্সটা, সরি ফার্স্ট সেন্টেন্সটা কী ছিল? দ্য বাস গোজ, দ্য বাস সরি না, এই সেন্টেন্স ছিল না, আমাদের সেন্টেন্স ছিল দ্য বাস টু স্টার মল, সরি দ্য বাস টু সেন্টার মল, দ্য বাস টু সেন্টার মল, দ্য বাস টু সেন্টার মল। এখানে তো কোনো ভার্বই নেই, দ্যার ইজ নো ভার্ব, সো হাউ ক্যান ইউ চেঞ্জ? সো ইটস আ ফ্রেজ। এখানে কোনো ভার্বই নেই যেটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো এবং যেখানে ভার্বের সাথে সাবজেক্টের একটা মেলবন্ধন আছে, তাহলে এটা একটা ফ্রেজ হবে। এখানে কোনো ভার্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে আ ফ্রেজ ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস উইদাউট আ সাবজেক্ট ভার্ব ইউনিট, যেখানে সাবজেক্ট ভার্বের একটা ফ্রেন্ডশিপ থাকবে না, সেটা হচ্ছে ফ্রেজ। ইফ উই ট্রাই টু চেঞ্জ দ্য টাইম, আমরা যদি টাইম চেঞ্জ করতে যাই অথবা টেন্স চেঞ্জ করতে যাই, যে ফার্স্ট গ্রুপ বললাম আমরা ওয়ার্ডসের, সেখানে আমরা কিছুই চেঞ্জ করতে পারবো না, কারণ এখানে কোনো ভার্ব নেই যেটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো। ওকে, তাহলে আমরা ফ্রেজ ভার্সেস ক্লজ কীভাবে ফাইন্ড করবো, কোনটা ফ্রেজ কোনটা ক্লজ? So to find out if a group of words is a complete sentence, we can use these tricks. আমরা যদি জানতে চাই যে একটা গ্রুপ অফ সেন্টেন্স, গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস সেটা কমপ্লিট সেন্টেন্স কিনা, সেটা ক্লজ কিনা, তাহলে আমরা আমাদের কিছু ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করতে হবে, কিছু বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করতে হবে, কিছু চালাকি করতে হবে। Add is it true that before the words, if the questions does not make sense, the group of words is a sentence is a problem. If the question does make sense, the group of words is a complete sentence. এটা কি বললাম আমি? এটা বললাম যদি গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দেখে আমরা চিনতে চেষ্টা করি এটা একটা ক্লজ না ফ্রেজ, তাহলে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে সেই গ্রুপ অফ ওয়ার্ডসের মধ্যে ফার্স্ট ভার্ব। এই ট্রিক্সটা আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে। কি করতে হবে আমাদের? ফার্স্ট আমাদের করতে হবে, আমাদের কোশ্চেন করতে হবে, যদি ইফ দ্য কোশ্চেন ডাজ নট মেক সেন্স, যদি কোশ্চেনটার কোনো মাথা মুন্ডু না থাকে, যদি কোনো মানেই না থাকে, the group of words is not a sentence, group of words sentence নয়। but if the question does make sense, যদি কোশ্চেনটার মানে থাকে, মানে কোশ্চেনটা যদি উত্তর পাওয়া যায়, তাহলে সে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হবে কমপ্লিট সেন্টেন্স। ওকে, এক্সাম্পল দেখে নি। Is it true that the bus to center mall?
এটা কি সত্যি? দ্য বাস টু সেন্টার মল, এটা কি কোনো সেন্টেন্স? আমি কি এই সেন্টেন্সটাকে কোনো রকম কোশ্চেন করে আনসার পাবো? বাট দিস ইজ দ্য সেন্টেন্স, দ্য বাস গোজ টু ইস্টার মল, সরি দ্য বাস গোজ টু সেন্টার মল। এখানে আমি যদি কোশ্চেন করি হু গোজ, হোয়াট গোজ, দ্য বাস গোজ, তা আমি আনসার পাচ্ছি। কিন্তু দেখা যাক ফার্স্ট সেন্টেন্স আমি যদি কোশ্চেন করি দ্য বাস, হু, হোয়াট, বাট দের ইজ নো ভার্ব, ভার্ব ছাড়া আমরা কীভাবে কোশ্চেন করবো? হবে না। সো দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন অ্যাবোভ দ্যাট ওয়ান, হুইচ ওয়ান উই গেট দ্য বাস টু সেন্টার মল, ডাজ নট মেক সেন্স। ইট ডাজ নট হ্যাভ আ সাবজেক্ট, it does not have a subject, the bus, but it has a subject, sorry, it has a subject হচ্ছে the bus, but it does not have a verb, it does not have a verb, and it is not a complete idea, এটা একটা কমপ্লিট আইডিয়া দিচ্ছেই না। দ্য বাস টু সেন্টার মল, এটা মানেটা কি হলো? কোনো মিনিংই হচ্ছে না, কমপ্লিট আইডিয়া দিচ্ছে না। সো ইট ইজ আ ফ্রেজ, and hence the sentence is not a sentence. And the second one, the second question does make sense, that what goes? The bus goes. The bus goes to Centennial. What goes? The bus goes. So this question does make sense. So it has a subject and a verb. Subject হচ্ছে the bus, verb হচ্ছে goes, and the verb and is a complete idea. It gives a complete idea. So therefore the bus goes to Center Mall is a clause. Okay. So that is the description of phrase and clause. Students, I hope you understand what is the phrase and the clause, no? And I can give you a more sentence to recognize properly, figure out what is clause and what is phrase. How can you recognize them? Okay, suppose my cousin lives in Durgapur. My cousin lives in Durgapur. Tell me, this one is a phrase or clause? Yes, this one is a clause. Suppose my cousin in Durgapur. My cousin in Durgapur. That is not making sense. There is no verb. So it's not a clause. It's a phrase. Okay, it's a phrase. So that's all. So that's all. So that's all for a little bit idea of phrase and clause. Phrase and clause, a little bit idea. Suppose if you want to try some examples, suppose you can do some examples. Suppose I'm giving some example. Trying to get favorites on Instagram. Trying to get favorites on Instagram. Is it making sense? Trying to get favorite in Instagram. No, it's not making sense. It's not making sense. So it's a phrase. Okay. Thinking about how to make $1 million. Thinking about how to make $1 million. Okay. Suppose she posted selfies trying to get trying to get favorites on Instagram. It's a clause. Okay, she posted selfies comma trying to get favorites on Instagram. It's a clause because it is making sense, because there is verb and subject both. Okay, so it's a clause. Another example I'm giving: who always sits at the same table. Who always sits at the same table. That is not making sense. So it's a phrase. She saw the man who always sits at the same table. She saw the man who always sits at the same table. It's a clause because it's a sense. It has a sense. Okay, it has a sense. So students, I hope you understand that what is a clause and what is a phrase. A little bit idea. I think I can give you a little bit idea about the phrase and the clause. I'm giving some more examples for clause. Suppose since I went back to school.
that is a clause. Okay, although I am okay, no, this one leave. I made you a promise. I made you a promise. This one is also a clause. I made you a promise. Okay, this one also a clause. Because I believe you. Because I believe you. This one also a clause because it is making sense. Okay, so this one is all the examples of clause to make it clear what is clause and what is phrase. So that's all for today, students. If you have any problem in this part of grammar, that what is clause and phrase, I will make it clear more. I will explain it more. But for class 6, 7 or 8, it's enough. It's enough, the idea of clause and phrase. So I will back again with another interesting video. That's all for today. We will meet you again very soon, and thank you, students. Thank you all for watching, for listening to me. And it's all for today. Thank you and goodbye. Good night. Have a nice night. Thank you.